Everybody say, ah. Say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you've done, Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. Say, Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Uya matinyana. Uya matinyana. Uya matinyana. Oh, uya matinyana. Yeah, so uya. Uya matinyana. Uya matinyana. Yeah. Uya matinyana. Uya matinyana. Say, I call you Jireh, say. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Nisi. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner with over 30 years of unbroken service to the community is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner. UF Solicitors akachi na yakofa ensemu ni nyina edi abrɛ pepepepepepepepe anopai lawyer Eunice asisi no kama one lawyer Annie edi ensemu no ebetwa agu amaye sane ebeya wonso ubeda wo ho so na emra no wankutu na niema akọ nano lawyer Eunice bepacho mema wachi esama wo akwaba eba anopa yedwumadi iso Major also prophet fashion also and what to say. Onyame ashira me papa we prepare matamfo. Yeda yamiase. Na Basho me ibusi offer afone asefo. me offer sinu na abusiafo obi ahụ ye de. Yami adum pacho obi ahu ye. Emo. Nne
ɛnɛ deɛ ɛyɛ me sɛ yɛ time no yɛayɛ adeɛ. Hey, of course, I think say obia I crowd say yeah be sure say nti yeah just say yeah no. Mate wadaroma anɔpa yi fa yɛ kɔ ɛ wo na tiefoɔ tie o. Pacho you. Mami indi kan enchia yetiefoɔ a mutie yɛn wɔ Rainbow Radio International so nkurɔfoɔ a ɔmo ɛrehwɛ yɛn ɛwɔ Facebook anaasɛ YouTube so anaasɛ VWTV so nyame nka mo nyinaa ɛndɛ yɛ special day ɛma me sɔfo maame Madam Vasti Agyeman. Me wish you a happy birthday. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ nyame adom ara kwa na ɛndɛ day a wo celebrate wo 60th birthday nyame ɛngu so a ɛmma wo saa nkwa no a ɔde ama wo fitititi ɔmma wo asomdwee ɔmma wo ahotɔ ɔmma wo anigye ɔmma wo deɛ ɛbɛtumi ama wo ayɛ deɛ ɛsɛ woyɛ biara no ma ɔmma ne abɔfoɔ no nso ɛnhwɛ wo so ne deɛ a wobɛyɛ biara nti I wish you a very happy birthday from us at VWS Solicitors and myself in Tinyame and Kanho. Yes, Prophet. Saying every week be a no, you better your updates first now. Yeah, twasso with your main topic. Mm, mm, mm. See, That's in right. regards to updates, no, most of the time, no, yeah, for no, as they sometimes change immigration rules, nekakra, just to bring a few changes and I say updates. Into and no, so no, now more introduce BBI from the statement of changes to immigration rules. Almost the inside be abim, which obviously might be quite a lot, but I'll just mention two for today. Into and then say overshare your statement of changes are Home Office for no and I say yeah Home Secretary dear banner. It talks in regards to long residence application. Into long residence application, no, it's in regards to obia what's not her lawfully for the 10-year period into signing panel. So what's not her lawfully for 10 years now? How do they then make an application under immigration rules? And no sana na ɛsɛ wokyerɛ sɛ I time na wobɛtena ha no na wowɔ asetena a yɛbɛtumi ama wo atena kurom ha, whether it's to work, whether as a family member, whatever the case is, no, sɛ wotumi kyerɛ sɛ na wote ha lawfully. Ɛno no saa no, sɛ wohwɛ your appendix long residence now. It talks about the fact say all calculate saa residence now as a say it was for a continuous period into breaks beer in him. And most of the time say oh yeah students now I bet not have for 10 years lawfully I because say okay over to me I yes application for indefinite leave to remain based on long residence. Ɛno no saa no statement of changes na ka sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ma nneɛma yɛ clear sɛnea nkurɔfoɔ bɛhu sɛ break bi wɔ mu koraa a, break no if it is under immigration rules because the immigration rules no sesa in 2018 in regards to say wowɔ leave na wosan kɔyɛ another leave na break bi bem te sɛ 2 weeks bi which is 14 days to be precise, and that appendix 39E now. Then you have to be able to show that it was for a reasonable reason in that break ni bemu. Prior to that, no, you would have been able to say, because of saying, a be at 28 days be by into na meant to me and your application not before adeɛ no ebewu anaasɛ me nkrataa no ebewu. But now they are saying, say, of course, yes, we know, say, where there is a permissible break, and then you also have to show, say, you are not here based on your immigration bill. Into immigration bill, nature say, ABR, what has I overstay.
nti because ɔbɛtena has overstay and nti within that time no, because it's an offense to come in and live in the UK as an overstayer, nti ɛhɔnom saa no, you are liable to be removed from the UK. Nti sɛ home office for no sometimes ɔmo brɛ wo saa removal directions anaasɛ saa notice na ɛkyerɛ sɛ ɔmo bɛtumi ayi wo efiri kurom ha deɛ a, that will show say you are currently in the UK on bail. Nti ɛno no saa no, because of the offence na wacommit as an overstay and nti ɛno no saa no, break ɛbɛba wo long residence asetena mu. Or it could be that ebi a wakɔ prison. Into prison na wakɔ mu no, ɛno no saa no, sɛ ɔmo ka sɛ wo prison offence na wacommit no, ɔmo de wo bɛhyɛ mu 6 months, 1 year, however many months anaasɛ period na ɔmo de wo bɛhyɛ mu no, ɛno no saa no will also not count towards wo long residence. Nti ɛno no saa no, na break aba mu nti it means sɛ woresan ahyɛ aseɛ bio. Nneɛma te sɛ obi a ebi a for one reason or the other no ɔntumi ɛnkyerɛ sɛ na ɔte kurom ha for at least 6 months, within that 12-month period no nso, ɛno nso saa no nso ɛbɛtumi ama break aba wo long residence no mu. Nti they've tried to make sure sɛ ɔmo bɛcover areas na ebi a obi bɛka sɛ oh ebi a because of sei no nti ebi a mehu sɛ ɛno nso ɛbɛtumi akɔse break. Nti ɛyɛ sɛ mehyɛ aseɛ from the time na break ne baa mu. Nti from the time na ɔmo ɛreka sɛ break bɛtumi aba mu, whether it's due to immigration bill anaasɛ prison offence anaasɛ wontena ha for more than 6 months within a 12-month period, all of those can make wo long residence no start from the period na saa nneɛma wei esisiiɛ. Nti ɛno nso saa no, sɛ woyɛ obi a woyɛ saa long residence application a, ɛndeɛ sɛ wohyɛ wei nyinaa nso sɛnea wombɛtɔ saa ɔmo akwan no so. And then in regards to nkurɔfoɔ a wɔyɛ adult dependent relatives, nti sɛ woyɛ application as an adult dependent relative, most of the time sɛ woyɛ under 18 a yɛbɛka sɛ because a woyɛ under 18 nti you are classified as a child. Sɛ woyɛ above the age of 18 deɛ a, ɛndeɛ you are classified as an adult. Nti sɛ wo maame anaasɛ wo papa ɛte kurom ha anaa koraa mpo sɛ wo a woyɛ UK ni na wokura indefinite anaasɛ British citizenship, wopɛ sɛ wokɔfa wo maame anaasɛ wo papa anaasɛ wo relative ɛba UK kurom ha na wohwɛ sɛ wobɛtumi ne saa nnipa no afa saa adult dependent relative kwan no so no, na ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ as much as possible no, you you are making it clear sɛ saa nnipa no ɛyɛ wo relative anaasɛ ɛyɛ wo obi a ɛyɛ wo maame anaasɛ wo papa anaasɛ wo ba. Nti they want to see evidence of relationship. Ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu sɛ ampa saa nnipa wei ɛyɛ wo maame ampa, ɛyɛ wo papa ampa, ɛyɛ wo relative ampa. And they also want to be able to see sɛ saa nnipa wei no waka sɛ ɔdepend on wo so no, how are they depending on you? Is it based on the fact sɛ ɔmo wɔ yareɛ bi anaasɛ ɔmo wɔ biribi a ɛyɛ nsesasoɔ a ebi a obiara nni hɔ a ɔmo bɛtumi ahwɛ ɔmo. Nti ebi a wo maame anaasɛ wo papa ɔmo anyin paa a ɔmo ntumi nyɛ hwee mma ɔmo ho. Nti obiara nni hɔ nso a ɔbɛtumi ahwɛ ɔmo. Nti the fact that ɔmo nni saa support no a ɔmo bɛnya ɛwɔ wo hɔ no, ɛno nso contribute to that fact. And then they also want to know sɛ ampa nso so sɛ ebi ɔmo wɔ yareɛ bi nso so a ɔmo nni ayaresabea anaasɛ ɔmo nni saa treatment na ɛbɛtumi asa ɔmo yareɛ no ɛwɔ kurom na wofiri no. And if that is the case, they also want to know sɛ
ebi a eh, yareɛ no a nipa no wɔ no medication no a ɔbɛfa no ɛyɛ biribi a ɔbɛtumi anya no wɔ ne kurom anaasɛ because of ne boɔ no nti ɛbɛyɛ difficult ama saa nipa no to be able to get saa treatment no ɛwɔ kuro no a ɔwɔ mu no nti ɛbɛyɛ better sɛ ɔbɛba hanom na watua ka na watumi asa ne yareɛ nti they want to know all of these things nti ɔmo asimplify nneɛma no ɛwɔ yɛ statement of changes no for the immigration rules nti this is something which is fairly new a menim sɛ nkurɔfoɔ nso ɛbɛtumi ayɛ ho biribi in terms of saa applications to the adult dependent relative route. Um, Last week na yɛka ho asɛm ɛfa yɛ illegal migration bill because I know say a lot of people are also looking to see say government no ɔmo ɛde atum sɛ ɛyɛ mbra anaa they are still going through the bill nti ɛnyɛ mbra nti they are still going through it within the House of Commons and once it goes into the House of Lords no nso ɛbɛ ɛyɛ ho changes nti sɛ biribi wɔ mu a ɔmo gye di sɛ ɛmfa yɛn mbra no mu nti ɛyɛ sɛ ɔmo yi firi mu a ɔmo betumi eyi efiri mu so biribi ɛkyerɛ w'adwene ɛfa deɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ no because a lot has been said in the news about saa illegal migration bill in regards to not just asylum seekers but illegal migrants in total. And also, Sanon, so you can contact your MP because MPs no ewo ho emma. Into ujidi se bibi ewo ho a umpe se omo ede beshe manasa omo beye ne mbrade a ende na wa contact wo MP achre wo MP wadwen efa saa issue no ho senya ɔno nso ɛbɛka biribi afa ho ansa na abɛyɛ mbra nti prophet ma menkyɛ no wɔ ha na yɛntoa so with yɛ main topic ansa na yɛbie yɛ phone lines no nso ato hɔ. Mame lawyer onyame enhyira wo anɔpa yi. Mame 1 minute na mema atiefoɔ ehune sɛ anɔpa yi BWF solicitors ɛna yagye akonnwa ɛwɔ fidie kɛseɛ mu nea amanfoɔ ɛka nyinaa ni sɛ anɔpa yi mo ɛna yɛtiem mo ɛna mbrɛ kura mo. Mame 1 minute. This is our world. Here we are in This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF solicitors. BWF solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent. Chimbium na yensama o akwaba. Yene lawyer Eunice. Wabebubo ensemu no so edi amayen. Afe yankɔhwɛ ne yanne ɛhyɛ adakam na wɔm Yesu maye ɛne ehunu baabi a yɛde yabrabo ɛbɛfa. Lawyer, yɛntoa so. Okay, and that's very, very prophet. In saying that we share your topic now, it's to do with nkurɔfoɔ per se. Ebia, ne ho kafo. It's a year will be on worry, but ebia, ato bibi abum. Inti ebia na tibum, awomba, to dan. Sisi ade inyama nsisi ye inti person hu nipa a dan no ɛyɛ ne dea anaasɛ nipa a ɔbɛtena dan no mu nti biribi saa no na ɛyɛ sɛ yɛhu dea mbra no ɛka fa ho
A lot of the time no yɛbɛka sɛ nkurɔfoɔ a ɔmo aware deɛ mbra no edi ma ɔmo paa, whereas nkurɔfoɔ a ɔmo nware deɛ more difficult for them to be able to prove certain nneɛma unless sɛ ɔmo ɛtɔ dan no ɔmo de ɔmo din no ɛhyɛ so bi sɛnea at least ɔmo behu sɛ asomasi A ne asomasi B no ɛdan wei ɛyɛ ɔmo dea nti sɛ ɛba ne sɛ ebia nkɔlaa wɔ mu koraa mpo no a nkɔlaa no nyi a ɛdan no yɛnim sɛ yɛyɛ mmienu dea nti biribi ani koraa mpo a yɛtɔn a sika no ɛbɛkɔ yɛn mmienu no hɔ. But in regards to ebia yɛnka ne sɛ the fact sɛ mompene so nti mo mmienu monyɛ mo adwene sɛ ɛdan no ɛbɛyɛ nipa wei dea anaasɛ nipa no a yɛka ne sɛ ɔrehwɛ nkɔlaa no ɔntumi ɛntena mu bi nti ɛba ne saa deɛ a dɛn na wobɛtumi ayɛ afa ho. Most of the time sɛ mowareɛ na motɔ property together na mo ɛrehwɛ ɛkwan a mobɛfa so agye mo share ɛfiri saa property no mu a usually you have to look at what yɛn mbra no nso ɛfa ho. Yɛwɔ mbra bi a yɛfrɛ no Trust of Land ne Appointment of Trustees Act 1996 nti ɛno no saa no sɛ ebia mo wareɛ na mo aka sɛ mopɛ sɛ motɔ dan, yes motɔɔ dan no ebia nipa baako ɛna ɛde ne din ɛtoo so anaasɛ mo mmienu mode mo din ɛtoo saa title deed nti title deed ɛyɛ document a ɛkyerɛ sɛ wei ne wei ɛna ɔmo ɛwɔ saa property wei a ɔmo sɛ ɛyɛ ɔmo dea nti usually wo title deed no ɛbɛkyerɛ nkurɔfoɔ a ɔmo own efie no ɛbɛkyerɛ any form of restrictions a ɛwɔ saa property anaasɛ saa land no so and then nneɛma a montumi ɛnyɛ ɛwɔ property no so anaasɛ saa land no so nti biribi saa no sɛ mo mmienu na motɔeɛ a mode mo din ɛbɛto so as joint tenants nti joint tenants no kyerɛ sɛ mo mmienu mo din ɛwɔ so equally. Usually obi a ɔyɛ tenant in common ɛyɛ ebia mo mmienu motɔɔ property no na mopɛ sɛ mode to so sɛ ebia asomasi A ebenya 60% of the shares ɛna asomasi B ebenya 40% of the shares ɛno na ɔmo frɛ no tenants in common because ɔmo adecide hwan na ebenya share wei ɛne hwan na ebenya share wei but sɛ mo din ɛwɔ so as joint tenants deɛ a ɛndeɛ monim sɛ usually it will be like a 50-50 split. Sɛ nipa korɔ no ɛtɔ dan no wɔ ɔno ankasa ne din mu just the sole name deɛ a ɛndeɛ it means sɛ the other partner edin ɛnu so bi nti it makes that property solely for saa partner na ɔde ne din ato so nti yɛnhwɛ obi a ebia ɔmo mmienu atɔ dan na ɔmo hwɛ sɛnea ɔmo betumi enya ɛho mfasoɔ nti sɛ mo mmienu na mo din ɛda so na moka sɛ okay asomasi A ɛmpene so sɛ me ne nkɔlaa no ɛbɛtena fie hɔnom nti ɛyɛ sɛ at least metumi ɛyɛ biribi ɛfa ho saa tolata anaasɛ Trust of Land ne Appointment of Trustees Act na mekaeɛ no which is the tolata no in simple no ɛkyerɛ sɛ obi ɛpɛ sɛ court no edi asɛm no a obetumi ayɛ saa application to the court under section 14 sɛnea court no ɛbɛhwɛ ɔmo interest na ɔmo wɔ ɛwɔ property no mu na ɔmo etumi ehu sɛnea ɔmo betumi ama order no in regards to saa particular party anaasɛ nipa no a apply to the court for that trust in the property nti sɛ ɛba ne sɛ court ne ɛrehwɛ saa nneɛma no mu a they have consideration for other things under section 15 nti some of the things could be sɛ ebia ɔmo tɔ property no
ɔmo kan sɛ ɔmo tɔ sɛnea nkɔlaa no nso ɛbɛnya baabi atena anaasɛ ɔmo hwɛ sɛ ɔmo tɔ property no ɔmo kaa sɛ ɔmo tɔ sɛnea ɔmo bɛnya saa 50-50 split nti the intention of the parties na ɔmo tɔɔ dan no anaasɛ ɔmo hwɛ sɛ ampa nkɔlaa wɔ nti there's an interest for nkɔlaa na ɔmo wɔ no to remain in the house sɛnea at least ɔmo bɛnya baabi ada. And then if there are any bank uh, creditors, which means mortgage no ɔmo ntua nwie yɛ nti so court no nso ɛhwɛ sɛnea nipa no a apply to court no ɔbɛtumi ada so etua dan ne ka. They will consider all of these things and then try and make a decision. Sɛ ɛba ne sɛ ebi a nkɔlaa no enyi a ebi a ɔmo ntumi ɛnka sɛ because of nkɔlaa no nti ɔmo pɛ sɛ ɔmo tena fie hɔnom a court no betumi aka sɛ ɛndeɛ ɔmo ntɔn dan no na at least shares na ɔmo adecide no na ɛkɔ either party ɛhɔ. Say if it is the case sɛ nkɔlaa no nso ɛyɛ young nti ɔmo yɛ under 18 even if they are above the age of 18 na ɔmo da so ɛte fie hɔ in regards to ebi because baako ɛyɛ under 18 ebi a nkɔlaa na ɔmo aka no ɔmo enyinyi kakra. It might be sɛ ebi a mpanyinfoɔ no wɔ university ɛna ketewa na ɔwɔ mu no koraa mpo no ɛwɔ let's say secondary school nti ɛno no saa no they will still consider saa secondary school child no because sɛ onya baabi ɛda. Nti saa nneɛma wei no ɛboa court no ɛma ɔmo hu sɛ okay because mo din ɛda property no so no nti aba ne sɛ definitely no ɛyɛ sɛ yɛtumi ɛma mo 50-50 split because mo din ɛda so as joint tenants anaasɛ mo mmienu mo din ɛda title deeds no so sɛnea obiara benya ɔno nso ne deɛ. Nkɔlaa no nyi koraa mpo no a there will still be a 50-50 split because mo din ɛda so as joint tenants. Yɛnhwɛ obi a ebi a ne kunu anaasɛ mese ne kunu ne partner edin ɛnda title deeds no so nti nipa baako ɛde ne din ahyɛ so the other partner edin ɛnhyɛ so bi nti dɛn na ɔbɛtumi ayɛ afa ho. We hear a lot of these cases. Usually it can be sɛ nipa na ne din ɛhyɛ so no onim sɛ the other party anaasɛ ne other partner no ebi a wayɛ contributions ɔmo ayɛ agreement sɛ ɛdan a yɛretɔ no ɛyɛ yɛn mmienu dea yɛtɔ because of A, B and C nti wo deɛ fa wo din hyɛ so me nso mɛgye council dan nti megye council dan no a me din ɛbɛda council dan no so na wo nso wo din ada property na yɛretɔ no so nti there will be no arguments sɛ ebi a council no ɛbɛhu sɛ we own a property nti yɛn ɔmo ma yɛn council dan no and you hear a lot of these scenarios nti nipa baako ɛde ne din ɛbɛto so because ɔdwen sɛ sɛ council dan na yɛpɛ sɛ yɛtena mu di a ɛndeɛ it will be better sɛ nipa baako pɛ ɛna ne din ɛbɛda property no so. And we all know say if you own a home a council for no ɛntumi ɛmma wo dan nti with that intention nkurɔfoɔ ɛtɔ properties no and then some years later when ɔmo ho ɛnka mbom biom a na ɔmo aka sɛ asɛm esi minim sɛ yɛn mmienu na yɛtɔɔ property no me din ɛnna so bi but mepɛ sɛ megye me share. Unfortunately if you're not careful no you may lose wo share na ɛwɔ property no mu. Nti there's something that the courts have come up with a ɛbɛtumi aboa ahwɛ sɛnea ɔmo bɛtumi enya share of the property no ama wo. Nti in regards to tolata no they look at your beneficial interest in the land but courts no nso ɛwɔ biribi a ɔmo hwɛ no either resulting trust anaasɛ a constructive trust. Ɛno no saa no resulting trust no ɛɛka sɛ ebi a yɛretɔ property no
me didn't ɛnhyɛ so bi, but yeah contributions no towards deposit no ebia yɛtua 40,000 deposit. Nti saa 40,000 deposit na yɛtuaeɛ no me de me half ɛbaeɛ, wo so wo de wo half ɛbaeɛ, ɛna yɛde ɛsii hɔ as deposit sɛ yɛbɛtɔ dan no. Nti ɛno no ɛbɛma court no hu sɛ oh ampa because mo mmienu na mode deposit ne baeɛ no nti ampa ɛyɛ wei ɛdan. Anaasɛ moanyɛ deposit biara and maybe ɔbaa no ɔhwɛ nkwadaa no ɔnhyɛ da ɛnyɛ adwuma kɛseɛ nti wamfa deposit biara anka ho, but ɔyɛɛ sɛ from time to time no sɛ ne kunu ehia mese ne kunu ne partner ehia mboa with contributions na ɔbɛboa in terms of ɛno no. Anaasɛ ebetumi aba ne sɛ ebia na nipa no which is partner A wanyɛ adwuma nti na partner B na wan contribute to deposit no afei deɛ ɔno na ɔretua mortgage no. Anaasɛ for some time no ɔmo mmienu ɛbom na ɔmo etua ne nkakrankra. Nti sɛ ɛyɛ saa deɛ a that is what the courts call constructive trust. Nti ɛno no saa no ɔmo bɛhwɛ contributions a wɔamake towards mortgage payments anaasɛ towards the household. Nti ebia wɔn agreement ne sɛ partner A ɛhwɛ mortgage payment na partner B no ɛna ɛbɛtua bills ɛna ɛbɛtua household nneɛma na ɛwɔ fie hɔ nyinaa. Nti saa na agreement no akɔyɛ. Ɛno na wɔfrɛ no constructive trust. Nti ɛno no saa no sɛ wowɔ bank statement a ɛkyerɛ sɛ oh during that time no metua mortgage no for ebia 1 year, 2 years. Metua for a total of let's say over that 2 year period metua a total of 50,000. And I say I paid mortgage no for a period of 5 years, depending on here which tua and I say what contributed towards the mortgage no. Court no ɛbɛhwɛ ho ehu sɛnea ɛyɛ sɛ ɔmo decide shares na nipa no ɛyɛ sɛ onya. Nti ebia odin ɛnda property no so but woanya evidence sɛ woyɛ financial contributions no towards the mortgage and as towards the household because of the fact sɛ mowɔ saa agreement no sɛ ampa yɛto fie wei ama nkwadaa no nti ebia asomesi tua mortgage no bi a me nso metua mortgage no bi anaasɛ asomesi tua mortgage no a me nso metua bills no etua nneɛma no a ɛyɛ sɛ yɛyɛ wɔ fie hɔ nyinaa. Nti saa na ɛteɛ deɛ a na ɛno nso saa no ɔmo ahwɛ. It has to be a financial contribution. Wontumi nka sɛ na wohwɛ nkwadaa no nti nkwadaa ne hwɛ no ɛna ama wo antua ka towards the mortgage. Nti sɛ ɛkɔba ne sɛ there was no financial contribution there then unfortunately no wontumi ɛnka sɛ woyɛ application to the court because ɛno no saa no court ne ɛnni egyinasoɔ biara a ɔmo betumi aka sɛ sei ne sei ɛna yɛbɛyɛ no because ɔmo ehu sɛ wo make some contribution to efie no a mode mu anaasɛ efie no a mowɔ mu no. Nti ɛba ne saa no a then it becomes a bit more critical because it means sɛ ebia nkwadaa ne hwɛ ne nti ɛbɛma mo ntɛm no koraa mpo atete more because nipa korɔ no tɔɔ wɔ no ankasa ne din mu because wohwɛ nkwadaa no nti woamake any contribution whatsoever to the mortgage anaasɛ to the deposit. Ɛno no saa no deɛ na court no deɛ ɔmo nni asɛm ka because wankasa no wontumi ɛnkyerɛ sɛ wonyɛ any form of contribution towards property no anaasɛ towards the title deed or the mortgage. Nti ɛno no saa no na ɛyɛ sɛ yɛyɛ careful sɛ monyɛ awarefoɔ na mokɔtɔ property na ebia asomesi A amfa ne din anka ho a you have to be able to show sɛ there were some financial contributions a womake towards the property either sɛ
mo usika edem in terms of deposit, and now say mo etua part of the mortgage, and now crampo say there is financial contribution towards the household because mo agreement say partner A and a betua mortgage na and there me partner B no metua bills no inyama yebehia e wo fie. Say if there is no financial contribution there and there unfortunately courts no entumi enye ho hwee because time and time again nkurɔfoɔ dwen sɛ ae yɛwɔ saa nteaseɛ time no a yɛrekɔtɔ property no but sɛ wonni saa evidence no nso a na ama nneɛma ayɛ den ama wo ne courtfoɔ no sɛnea wɔbɛtumi de ɛdan no nso ama wo. It may even be the case sɛ nipa korɔ no etu afiri fie hɔ no ɔde application bɛbrɛ wo sɛ wayɛ to the land registry sɛ ɔmo nsɛva ne joint tenancy. Into severing of joint tenancy no kyerɛ sɛ ebia partner A no because wefi fie hɔ nom waka kyerɛ land registry foɔ no sɛ ne share of the property ebia because na mowɔ joint tenancy ne share of the property no ɔno no ɛka kyerɛ ɔmo sɛ ɔregye ɔno ne share na deɛ aka no ɛbɛyɛ wo deɛ. Nti ɛno no saa no na waka akyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nkyɛm pɛpɛɛpɛ sɛnea ɔno benya ne share na wo so woanya wo share. Nti ɛno no saa na ɔmo notify wo sɛ saa tenancy no a wowɔ no titles deeds no ɛbɛkyerɛ sɛ yes asomasi A ne B ɛna ɔmo ɛwɔ saa dan paper wei so. Nti asomasi A no wefirim but 50% ɛyɛ ne dea ɛna asomasi B a ɔte fie hɔnom no 50% so ɛyɛ ne dea. Nti sɛ ɛkɔba ne saa de a na wonim sɛ ampa land registry no agye atom sɛ sei ne sei na ɛyɛ sɛ ɛba no. But sɛ wogye di sɛ ebi a deposit ne pɛ ɛna partner A contribute towards na ɔba abɛka akyerɛ wo sɛ ae wakɔsɛva joint tenancy no sɛnea wobɛnya 50 na wo so wobɛnya 50 na wogye di sɛ wo na wacontribute towards the mortgage and most of the household things there and then no wobɛtumi ayɛ application to the court sɛnea ɔmo bɛhu contributions partner A are making any contributions partner B are making sɛnea ɔmo bɛhu sɛnea ɔmo bɛshare we shares within the property sɛnea ɛbɛ favor wo nso because ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu what is fair for both parties. In the court no ɔmo bɛhwɛ intentions na mo parties no mo de kɔɔ mu a mo de say mo bɛtɔ property no ɔmo san so ɛbɛhwɛ the whole course of dealings nti obi ayɛ more contributions more than the other there how say nipa baako ɛbɛ benefit more nti ɛno nyinaa no ɔmo hwɛ na ɔmo atumi amake decision afa shares na nipa mmienu no ɛbɛnya. Nti prophet ma mengya no ha na menim sɛ yɛ time no ɛrekɔ na yɛtumi atoa so with yɛ program no. Emo lawyer anɔpa yi yɛda wase sɛnea lawyer asie no sɛnea watwa nsɛm no afasi agu amayɛ no ɛnɛ deɛ ɛnyɛ easy na sesei ɛwɔ sɛ wohyɛ no nso sɛ mo kwa kɔtɔ property na ɛwɔ sɛ mo de nhyehyɛeɛ no ɛto akwa mu yie nyɛ saa sesei lawyer sesei awaregyaa yɛ simple ama amanfoɔ ɛbɔ ani ani yɛ gyae ɛbɔ ani ani asesa yɛ nneɛma ɛno ɛna lawyer sɛ wanhwɛ ama nneɛma no antotɔ hɔ sɛnea ɛwɔ sɛ atotɔ hɔ yi a waso bɛyɛ hye papapapapapapa ba anɔpa yi hyɛ no nso ɛnyɛ awaregyae ne property nsɛm nko a na wobɛtumi abisa ebia na wowo nsɛm no ɛfa nkrata asɛm wopɛ sɛ wode dan lawyer baabi asɛm no fa bia no wode ba lawyer bɛsum mepaakyɛw mema wakye ɛma wakɔ aba ɛba dwumadie yi so Major also prophet lawyer Eunice Chiao Mr. Major also mo lawyer 8 you ma wanonko Mache bedase lawyer mepaakyɛw meyiri yɛ mienu wɔ kurom a na meyiri ba mepaakyɛw wo sa wo yiri ya he prophet me mo mo ati ase
Mate, Kanianko. Aha. Because of can you Yeah. me yamashimi. Na ba ko kra yentimi manage no ware mienu eni asem aba. Mananko. Ɛne ɛwɔ awareɛ na ankasa ɛnkyerɛ ma meka saa na bɛyere na ankasa no ɔ council house because of nkɔla no nti wɔ council house ɛna meyere na mene ne wɔ nkatra so no mepɛ sɛ metɔ mortgage na lawyer mepakyɛo metɔ a deɛ mene ne wɔ nkatra so no sɛ future bia mbɛsɛ meyi ne din firi so a mene ne tɔ asɛ sɛ ɔno de na ayi ne boa me ba ɛnyɛ ɔntua sika no bi kyɛ sɛ ɔno de ne income no ɛbɛ support ɔma yɛn sɛ na ɔyina afa mɛtumi ato na mpɛ sɛ future bia lɔya mepɛ sɛ meyi ne din firi so a yɛnya to na biribiara yɛ ɛgɔ otu wia no a ɛkwan bɛ na mɛtumi afa so mepakyɛ lɔya. Okay, in the eyes of the law, or yere baako pɛ. Yere na ɔwɔ paper no so ɛna ɛyɛ wɔ yere. Into bacha wate aseɛ. Aha. Into oyere na wɔne na atɔ dan no. First of all, realize say ɔyɛ oyere ɔnyɛ just a partner ɔne ne te keke. Into ɔno no sa no ɔwɔ more rights than obi a ɔne ne te keke. Into first of all, sɛ ɔkɔtɔ dan na de ne ɛɛhyɛ so as ebi a mopɛ sɛ mortgage lenders no ho sɛ wowɔ obi a wobɛtumi atua mortgage nti ɛno no saa no ɔmomfa mortgage ne ma wo ɛno no saa no ɛyɛ separate issue because mortgage for no ehu sɛ okay wo ho kamfo no anaasɛ wo yere no ɛyɛ adwuma nti ɔno nso wobɛtumi aboa wo with mortgage a it will be based on that no na ɔmode mortgage no ɛbɛma wo. When it comes to purchasing the property nankasa, it becomes an issue of whether wo yere no ever contribute towards sa deposit na mo ye no. Into ABA, oh the net so as just somebody who help pay the mortgage into mortgage for no ensure no mortgage no. But ever deposit no so no own to your because one or sa sika na di to your deposit no. Nti ɛno no saa no sɛ ɔwɔ no ɛni so bi as joint tenant nti joint tenant ne sɛ mo mmienu mu din ɛda property title deeds no so nti sɛ ɛyɛ wo nko a ɛna wotua deposit no ɛna wo nko a nso na wode wo din ahyɛ title deeds no so deɛ a and then when it comes to it ɔno no any rights in terms of the title deeds na wayɛ no. But say ebi a mo divorce na onim say meboa wo ma wonya mortgage ɛno no saa no obetumi the case na akɔkɔ say me ne wo ɛwɔ dan ebi a ɔno no yɛ contributions in terms of to say sɛ nea meka no ebi a wanyɛ contributions in terms of the mortgage nankasa but efie hwɛ bills ne biribiara ɔno na ɔtuatua wei nyinaa nti court no ɛnhwɛ ne contributions na wayɛ afa property no ho nti ɔmonhwɛ ɛno no ɔmonhwɛ the length of time a mowaree for and then they should be able to decide whether ɔno nso ebenya share in the property anaa nti wei nyinaa no ɛka fa obi a ɔyɛ awarefo because ɔno deɛ and she's not just a partner ɔno nso ɛware wo nti the court will consider a whole lot more in terms of ɔno nso ne contributions that one make it towards the property and I say one make it towards the household because of the fact say wona wotua deposit and I say wona wotua mortgage no but ɔno nso ɛwɔ right in terms of the fact say ɔyɛ wo yere nti the court can also consider these things. lɔya deɛ na mepɛ sɛ mehu ne sɛ ebi ɔsɛ mesisi yɛtɔ wie na mepɛ sɛ meyi ne din firi so a mɛtumi ayi anaa sɛ dɛ ɛnduru akyiri nkɔduru sɛ ɔsopɔto ne ayi no wo sɛ biribia go through na yɛma m approval na mekɔtena da anim no a ɛno no after sɛ na mɛtumi ayi ne din afiri so sɛ me nko a na metua biribiara no mepakyɛw. Okay, and see when I was explaining it say or nidi was so in terms of the mortgage provider knowing say one we year no move to me etua mortgage. And no is between you and your bank. Say about property net there, it is between you and the land registry. And see if you are saying say
ebia me na me to ɛdan no nti me na metua deposit anaasɛ me ne me yere ɛna yɛbɛtua deposit nti me ne me yere no because yɛmmienu na yɛbɛtua deposit no nti yɛmmienu yɛdin ɛbɛwɔ title deeds no so which is between us and the land registry nti sɛ me din ne me yere din ɛba saa title deeds no so a ebia later on 5 years time wohu sɛ wo nkwa na wotua mortgage nti wopɛ sɛ woyi ne din ɛfiri so ɛno no saa no because it's a 50-50 split no you are just severing wo 50 wontumi ɛyi ne din ɛmfiri so saa because she has 50% you also have 50% because mo mmienu ɛna moatua deposit no nti you will be severing your 50%. ɔno no ɛncontribute wie o ɔno ntua deposit It's bi na me and na the deal metua was biribiara na nti adɛn nti na ne din wɔ so no o ɛne nti sɛ na ya na ɔmpɛ sɛ ɔmo sɛ ne pay no bɛsɔ so a ade sɛ enough Dabi uncle tie nea lawyer ɛka no. Utu asɛm no bom. Nea lawyer ɛka ni sɛ nea wode ɔno ne din ɛbɛka ho no to prove to your bank say mortgage no mo de maye a yebetimi atua because me yiri income ni me so me income ni no wa qualify but eba land registry no so a eno na prove say edan no me ena ye media me ena me tua ka enti eno no it got nothing to do who yi ni din afiri so na odi ni din hyem ana lawyer meboa pa try into bank ni enti separate eno from no 100. enye problem unless say woni nipa na anko terms ni because say nipa bone wo ho edin ni nya kopia mu baabi na ochina bi o kan say o tete wo ho asika ni biri nti o si da bi ene me fight say me so edan no be ma me bi wo be hunu no okoye nneema gidigidi no na sika no de bi bebre lawyers ni yadi ni yahwem na yabo ni yatwitwa agyewo eno ana lawyer meboa Pa try prophet nyamishra matiase me da ase sa pepepe nyame nya okese wate onyame nhyira wa media menti ase anopa yi ha Rainbow Radio International me pa chaw wodi wonsam no be fa ha ye behwe ne yaka ne yedi ama na bibia aye kama hello me pa chaw me mawachi emo akwa aba hello mpacho mejoso prophet any anti Eunice mpacho so mechiao yo ohema ye jo so awa tu anopa yi lawyer Eunice 8 you momo no tawtew emame why Pacho, Auntie Eunice, wait there, just a quick one. I think due to my carelessness, me call photocopy with my biometric and my Ghanaian passports. But unfortunately, it looks like my misplaced it. I am say my bag and I'm the shame say on the road Naira was the same. My friend police for Abusa Sebi Obi Abeja Bibisa, almost so be a Meja Bibisa. It's in Patrona Campese. Me pusa say a crime person na mefa so ama mensa. I know say Ghanaian one dey let me request it, but with this one biometric one on a little bit yikakra because say me jina me kunu so and me nya and unfortunately ye ni honum and me biometric no so no mensa kan 2020 na ebewu 2025 nti mpacho nanka me pese me hu say a crime person na mefa so a metimi are requesting a new one and is it going to be any challenge bia pacho me da sinya minstramo Okay, and these are two different questions. I think say in regards to the fact that I read there, of course, so we be police for now almost say Bibia and better almost you can also ask to see if Obi Apple Akoma Ghana High Commission and answer Obi our report say Akoma Home Office for no. And so usually there's a BRP lost and stolen um should I say web link over to me aka say will be happy card no IRA into all reports say I'm a home office for no into if you just google BRP lost or stolen no or the almost websites near form over fele ufele we are now submit say akoma home office for no it could be say it has come into their possession one way or the other and also no, then you have alerted them say passport's not IRA.
And then in terms of replacement no dear, you have to do a separate application. So, oh yeah, replacement of a biometric card because IRA. In say no sano na o chiro say oh yeah, application under the EU settlement scheme. You are now applying for a replacement because of o card na IRA no, and then you fill in the details no. And once you've paid for it, then they will tell you say kɔyɛ biometric appointment anaasɛ sɛ ɔmo wɔ details ne deda ɛwɔ mo system no so a they will just bring you a new biometric card. But usually ɔmo bɛka kyerɛ wo sɛ kɔ biometric appointment kɔbɔ nsa no na ɔmo process application ɛmfa new card ɛmbrɛ wo. Nti that is the sequence of events I ɛsɛ will take you from now on. Mo me say watie no asopam nti saa na lawyer eka no nti ubetimi a take this process say wohwɛ na ebe ha dwene nso a mepa akyɛw bra lawyer akachi na lawyer no mo emwa wo sane ebe ya ubetimi a retrieve me say wasɛm no Ghana de ne de enha papa because Ghana de ne de ye ho nya homete na ahade no ahade no na say wo problem no ɛso wɔ ho ɛno nti sɛne ɛbɛyɛ a wonkɔyɛ mfomosoɔ no bra lawyer hɔ na lawyer no mo ɛmoa wo ana lawyer sɛ saa no Patran. ai bra na ɔmo moa wo wonim mmara a mmara nkyɛ wo nyame nka wo ho hello me pacho me mawachi emo wakwa aba Hello? me pacho me mawachi emo wakwa aba o Pacho me jo si o. Hinma me pacho na my me lawyer 8 you yenko Me pacho me ye you ni. Hello? Mami kasa ye tie Aha, me pacho. Me pacho ma yo me pacho ma semu nyina ni. Ma semu nyina ni se me ye you ni. Na me ni me baba ho. Na womo ma me ba no me ye application man womo ma no 6 months. Into 6 months na chi no ewi na yekwaye renew no and almost any birth certificate no for a year womanya woman senya papa nti ni oya man no ma woman man time nti time no also why no administrative 1 year twemu basis atam ye nti won kan ye na mpese me bi sa lawyer say me ne den January ni 1 year ni oya administrative no. Yeah, I think that in regards to administrative review, sometimes almost an emails no crampoka say due to coronavirus the war in Ukraine into ama applications be akechiri. It's even though they are reconsidering decision now unfortunately because of backlog into some administrative reviews take longer and ɛnyɛ wɔn nko a nkurɔfoɔ bebree wɔ saa situation mu a train for administrative review decision nti sɛ 1 year aba de a wobɛtumi ayɛ complaint aka sɛ wayɛ administrative review still na nsan ka decision home office wɔ complaints website nti wo type complaint to the home office a the link no ɛbɛba wobɛtumi ayɛ a quick complaint to say 1 year aba still na wonte hwee wopɛ sɛ wote de a ɛrekɔ no nti ɛno nso ɛwɔ hɔ. eno ena lawyer atwagu amaye no anopai hye no nso na kai hune se eye BWF solicitors ena yeniomo etwetwe enkomo aha eye legal hour ugini free no afa ne free no use ne free na se okopem a oba nso a yebeboa wo free ana lawyer eno de free no nyin free ho so mobile dia enye free ubehu BWF solicitors ewo 4th floor Anna House 214 to 218 High Road 7 Sisters
your address ena me bobɔ no ama wo no sɛnea be hey last lawyer last year na me ba party no ahu last year wahu last year na me ba uncle Ben birthday party no wahu Pacho this year nso me san ba why me pacho mo ya mo invite me Fatimasi. me pacho for address no for simple and easy simple and easy 4th floor Anna House 214 to 218 High Road 7 Sisters Landing N15 4NP Shannon so mami fa telephone number we na book appointments isi ya kai hunu say enya waresam nko a na yedi homra ba biara emra fa bia oba BWF solicitors a yebeso wo mu ne ya kyerɛkyerɛ niema ne ya gi ne ya osi agi ne ya di ama enkrata asem de landing America Ghana ehefa ye fa no kwa Shannon so frɛ number isi ya 0208 493 7340 0208 493 7340 emergency numbers no pa nabuku sise ya Uncle Bernard 077 127 61884 077 127 61884 Mami Eunice ene ono no di nsem ni nyina bere yen last week we twagu ye my papa lawyer Eunice number na 075 35 81 3910 075 35 81 3910 Lawyer Richard number na 079 60 201600 079 60 201500 me pacho share so se oba ye Facebook no so a ubehu say live and colored Lawyer Eunice number no ye dia bia ho you can challenge it anopay yenza ntu American call ma kachi me ye sure say Lawyer Annie ewo ho say Lawyer Annie ho Patrai anande Lawyer Annie oma Hey, Pacho, hope it's yes, Yama Lawyer Annie, Emecha in Semungu Potoka Samumaye, Nebrofu Yemede Dudu, Nebrofu Yemede, or Bakra Sanya or first Yashas, Yeno, now to say, Mameno, Nano, Nebrofu, a Yakamo, a lawyer ampa. Won't Changumaye. Na Yadi Lawyer Annie Urban Shannon, your studio number 0208 133 4646. And that's 0208 133 1134. Yanko follow ya Annie Emra, near Metuaso. Hello, good morning, Prophet, and all our viewers. Happy Thursday. So today I'll be providing a short summary in English, as I usually do. So the topic for today was, can I remain in the property my partner and I bought together after we have separated? So just to provide two definitions, you and your partner are joint tenants if the both of you basically own equal shares to the property. So if, for example, the both of you own 100%, you and your partner will be tenants in common if you own different shares. So for example, if you own 70% in the property and then your partner owns, for example, 30%. So you can find out if you are a joint tenant by looking at the trust deed, which you can find from the land registry, and this basically proves how much you own in the property. So we also look today at what you can basically do if your partner wants to sell the property, meanwhile you want to stay in the property. So as Lawyer Eunice said, if you are married, you usually have an automatic right to occupy the home. However, if you are cohabitants, it's a bit more tricky. So as she said, you can make a Tolata 1996 claim, whereby the court will basically assess how much each party owes.
So the court will look at if there are any express agreements. So for example, if there is a cohabitation agreement, if there are any text messages, emails, where the both of you have kind of discussed how much the both of you own. If there is no discussion has taken place, the court will basically look at your conduct and the type of contributions that you have made towards the home. So for example, if you have paid towards the deposit, the mortgage, or you have made improvements to the house, so for example, renovations, or you pay for utility bills, the court will take all of this in account to decide how much each of you own. As Lawyer Eunice said, it's about financial contributions. So the court will not look at whether you have taken care of the kids. So if you have made financial contributions, in that case, you will have a beneficial interest, and you will essentially have a legal right to occupy the property. Thank you. Mo lawyer yɛda wase mekan sɛ nane no borɔfo no deɛ ɔba a ɔde bɛku yɛn ampa wabɛgye yɛagum ɔkɔ me ne lawyer ɛti ha bɛyɛ mema lawyer bɛyɛ 3-4 minutes bi ɛnka ho na yɛmfa calls kakra ɛno nti hyɛ no nso ha ɛyɛ Rainbow Radio International 92.4 FM DAB Plus landing ɛna wasugusu a wotie number no ɛyɛ 0208 1334646 oba ahoma no so a mede obema lawyer na woni no adi nkomo na nsɛm a ɛwɔ sɛ ɔka yɛn nyina no watimi aka kyerɛ lawyer fa ne sɛ memfa kwahyi metwam ma yɛmfom so anaasɛ yɛmfom so kora ɛyɛ writing ɛna yɛayɛ sesei menteme ho ase abam awadeɛ no yɛpɛ sɛ yɛpaapae mu but sika no me ɛna fa nkɛseɛ no ma yɛ ho adwuma enti court entimi ndi mame sɛ ɛwɔ sɛ yetimi mame sika no mu fa kɛseɛ chinchini a gi yeye ne 50-50. Oh, so we are worried for there, then they will definitely look at it first 50-50. Usually what it is that our for there omuhune say embrano ejna ho emamo inti let's say because ebi amaware for the past 15 years. Let's give an example. Mamaware for the past 15 years. Muwamba na krampo say munimba mwato property because ebi a wona wutua mortgage no more no twe ho man so say definitely no even though amudin ewo property no so as 50-50 no penny crampo say court no hwe no sa because when I making more contribution in terms of payments court no they be almost shared which is the best and fair way parties no able to me aye home baby into say deposit na mutu aye no apart from sa deposit no be a sa we year no 1 year contributions be in terms of the mortgage but not all year contributions in terms of to say nyama omubetua bills ene aduane to ne shopping ne sa nyama ne dia cause no so ebe share no say omuhu say 50-50 split no na better there and there why not because obviously on also other contributions in terms of the whole household say eba ne say ebia no anye contributions bia na yen can say ne din e was so as 50-50 split there and the sana ebeye because ne din akoshe so as a joint tenant. It will be different if ne din enu to be and no na court no ebe share ne contributions in terms of bills are to and say mortgage payments are we making ni bibia into no sa no se ne din enu to be na almost share contributions are why ya omo betumi aka say ebia be ma no ebia wo kwa na wodin ewo so but ye be ma 75% na ya mama me no 25% into sana ye be no ana say ye be ma no 30% na ya ma 70% into it depends on contributions and nipa ne din ewo title deeds no so into our for there they will look at it first of all from that 50-50 split even if
nipa kono din eno so bi. Then they will go on and look at contributions ne inyama one make it towards mortgage na say the whole household in general. But so when you are for there and no na make I say it can be a bit tricky in terms of so one for within and subia and it will make it seem like 1 year contributions be towards if you know into the end to me and fa bibia emma. Yeah. I think so Mo now lawyer the first Ajay Gum question. enti mepacho edan no o kwa koto dia na mo to abomu a na mama emra akasa emra kasa no bibia ko yiye dia ene eduru so no ye cha na kire se obi hu nkodim obi hu nkɔhyɛ baabi na ntiase ye adwuma kai hu ni se sika ye beto ye beja no ha akɔ bibia ni wa ye de bɛkɔ lawyer ye da wase wo hwɛ ye time na 6 minutes abo apa 10 ho samri me colleague enam kwan so eba lawyer for wanu asem etwa to mai na afi yensere kwan na yenkonyame yadoma da sende ni asan be hie me da ase. Now, Facebook question be in regards to accounts. I say good morning, Prophet and Lawyer Eunice. Is husband and wife have joint accounts, but this one, my wife bought the property without my consent. Can I fight for my share, or is this one? Does this one have a share in the property? Thanks. Okay, into some way our for there. Obviously, it's different from nkurɔfoɔ a motibom a paper bi enu hɔ a ɛkyerɛ sɛ ɔmo yɛ awarefoɔ. Nti mo yɛ awarefoɔ na nipa baako ɛtɔ dan te sɛ nyame yi prophet ano yi deɛ. Of course, sɛ nipa koro no de ɔno ankasa ne din ɛto so na paper no kyerɛ sɛ ampa mo yɛ awarefoɔ a, whatever the case is, the court will start looking from a 50-50 split. Ansa na ɔmo ahwɛ contributions a wo make here, and if there are any children involved, ɔmo bɛhwɛ intentions of mo mmienu in terms of their the reason the nti a moto property no, and if it is because maame no pɛ na ɔpɛ sɛ ɔkɔtɔ dan ɛma no ho a, then obviously they will start looking at things like whether how long you've lived together for, um, and all the other things are so almost in terms of the matrimonial act. In say I don't know sano so okay say ampa mene meyere your joint accounts but on na akoto property there, then you can definitely ask for a share even if on na ordinary at also. But someone ya worry for there and there I know it's a different case. Into yes, over to me and your share in terms of that if only you have made some form of contribution even after nipakono akoto dying. Yeah. Mo lawyer yada wase enkyirikyiri mu no akoni yiye papa sania maka no yagege adwuma no tata menua ba aba sisei ono eba beto adwuma no so entifo wanu mu asem a etwato maye na yempagya yemu na ono nso onya kwan o meto adwuma so medase Patriyo, yɛda atiefoɔ ase yɛda nkurɔfoɔ a ɔmo ɛrehwɛ yɛn so ɛwɔ Facebook so ɛne yɛ YouTube so live. Mebɔ mpaeɛ sɛ dasɛndɛ nyame ɛbɛka yɛn ho na yɛbɛtumi abɛdi dwumadie yi once again. Nti sɛnea prophet ɛka yɛ ɛnyɛ just ebia family issues nko a na yɛyɛ ho adwuma, yɛyɛ immigration ho adwuma, yɛyɛ civil litigation so nti sɛ mopɛ sɛ mode mo asɛm ɛba yɛn hanom a ɛndeɛ of course mobɛtumi afrɛ yɛ office line no so ebuki appointment either sɛ wobɛ sɛ woba yɛ office na wobɛhu yɛn anaasɛ yɛbɛtumi nso ayɛ zoom consultations anaasɛ telephone consultations nso so nti wofrɛ yɛ main office line a yɛbɛbuku within the week because the office no yɛbie from Monday to Friday 9:30 a.m. to 6 p.m. Nti yɛbɛgya mo ha na dasɛndɛ yɛsan ahyia piam. da lawyer ase me amedi adwuma mu chia me ena no pay woni mededa
yɛfrɛ me Prophet Stanley Osebri Osei. Onyame nhyira wo, onyame nka ho. Nyame yɛ adom a da sɛ ndɛ wobɛsa te yɛnka life and colored. Makra, bye bye. This is our world. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF solicitors. BWF solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London. N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner.